Namaste. Hi everyone. Shall we start? So after completion of 50%, you should be reasonably relieved, isn't it? Because 4 out of 8 is done. Now you are left with the only balance 4. And SCMP as such is little lengthy paper. Most crucial aspect of SCMP is we need to manage the time very well. Costing of the SCMP as such, managing the time is always a very, very tedious job, very Herculean task. Okay. But nevertheless, you should plan and manage so that at least you cover 90 plus. 90 plus means RMC will end up with the 80 plus. Very rarely you will be able to complete 100 marks. If you are able to do it, nothing like it. Yes. So welcome to the session, including the YouTube viewers. So champions have to have the skill and will, but the will must be stronger than the skill, especially when you see the first question for 4 pages, 5 pages. So you require a lot of skill. So, but will should be more. Okay, this is a generic discussion. So costing syllabus is reasonably less SCMP when you look at the earlier syllabus, reasonably, not very less. Obviously, final cannot be done. And first impression, the best impression. Start always with the easy questions. Okay. Conceptual knowledge is very, very important because there are too many topics which are interconnected. So marginal costing, relevant costing, transfer pricing, third costing, extremely crucial. If possible, carry the log table. I don't know whether they will ask, but carry log table is the tono. Okay. So ಇದು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. Okay. So it's already covered later. Right. So minimum way of scoring. So good amount of theory ಬರುತ್ತೆ. So you need to score around 20 plus to 25 plus in theory because theory is a time saver. Okay, so for saving the time, you should pick up some theory, analytical theory. Transfer pricing, standard costing. Standard costing also reasonably easy. Then case study with analytical theory. If you do it 60 plus minimum, ಈ ತರ guarantee ಮಾಡಬೇಕು. Theory on 20 plus, transfer pricing, standard costing, ABC, etc. 20-25 plus. Then case study. At least case study, some portion will be lifted from the same question only. That's the way you should do it. So like every other paper I would have told you. So whenever you write any paper of CA, last sheet, write down some important, whenever question is asked, okay, 1:45, 2 o'clock, you would have prepared for the question, okay. And the last sheet, for those questions, make some important notes, important point, so that quick reference, you can get back to it later, okay. So costing only steps as well as final answer is important. Do not have unnecessary tension. It being the wrong last examination, I'm sure it will be reasonably easy. It will not be very, very easy. SCMP will not be, was never easy. So be it. So, but SCMP people to consider it is not that everybody will fail in SCMP. Is not the case. Okay. It will be reasonably easy. It will not be very, very easy. Take note of the same. Okay. And time management. If you take care of it, you'll be able to crack it. Nothing to worry. Yes. So I'll just glance through some important terms. Cost means resource utilized. Twin import object is now also cost control and cost reduction. Various techniques which are used, okay, like in CFL, case and costing, or target costing, okay, all those things you have to go through. Definition of cost control is avoiding unwanted expenditure. Cost reduction, reducing per unit cost without affecting the quality. So SCMP, strategic cost, SCM, strategic cost management. Definition, it is the application of the cost management techniques to improve the strategic position of a business as well as control costs. So, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರಿ. ಸಪೋಸ್ ಎನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ where do you stand, okay. So in the company, in the economy, where do you stand, okay, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ discussion. If you just analyze that, that's called then marginal costing. Wherever you go, marginal costing is extremely important. I'm sure all of you learned the formula, okay. Sales minus variable cost equal contribution is equal to fixed cost plus profit. C by S is equal to PV ratio, ಅಥವಾ change in contribution by change in sales, ಅಥವಾ change in profit by change in sales, okay. BEP, at BEP, okay, so profit is 0. BEP is that level of sales where no profit, no loss. BEP, no profit, no loss. What is the no profit, no loss? You need to analyze that. Total fixed cost divided by contribution per unit, ಅಥವಾ divided by PV ratio. I'm sure all of you are master of this formula somewhere. Next, sales required on X profit. This is nothing but your BEP formula. So BEP formula is no profit. That's why in the numerator add that X profit, what you want. Total fixed cost divided by X profit divided by PV ratio.
contribution per unit. Total fixed cost. Marginal costing, we want total fixed cost. Standard costing, we want per unit. They will always give ulta. So marginal costing, they would have given budgeted volume and per unit. Whereas standard costing, they would have given budgeted cost divided by budgeted units. Budgeted by budgeted is standard. That's all. Next, some related formula, important, note formula, page number 15. Anyway, I'll be sharing it better. BEP formula, the extension. Total fixed cost divided by contribution per unit, BEP units. Shutdown point. So at what stage, especially during pandemic, because there is a commonly asked question. Pandemically, many people have felt whether to continue the business or shut down temporarily. Shut down compulsory, permanently. Then numerator is a fixed cost. Other badulu, avoidable fixed cost. If I shut down, if I continue, what is the difference cost divided by contribution per unit only? Then cost indifference point. So at two levels, the total cost will be same. Maybe sometimes variable cost, so in one case, variable cost is high. One case, fixed cost is high. At which level, okay, it is indifferent. Okay, let's say, take a simple example. 1 lakh units into 4 variable cost will be 4 lakh. Fixed cost is 6 lakh. That means total cost is 10 lakh. Whereas, in another scenario, the fixed cost may be very high. Fixed cost is 8 lakh, but variable cost is 2 rupees per unit. That means at 1 lakh units, so whether you go with alternative 1 or alternative 2, your total cost is same. So you need to decide if the output is more than the cost in reference point. Go with the product having lesser variable cost. Output is lesser than the cost in difference point. Go with the which is having lesser fixed cost. Then application of conventional marginal costing to your ABC, activity-based costing. Odalla barutte. Prati exam alli some either one question or two questions intercurrent irutte. Activity-based costing, which is basically DMA technique. So divide, multiply, and add. ABC, DMA. First, what are the costs you should divide? Then you have to multiply, then add. It is only for overheads. And also, so take modern techniques will answer uncertainties analysis. They're also applicable to service sector and just in time. Extremely important. Okay, right. So ABC we discussed. So in all the questions, wherever you have to give an analytical answer, okay, there please mention about NFC. So following non-finance consideration, this decision is subject to NFC. So non-financial consideration. Non-financial consideration can be quality related, customer satisfaction, brand name, intellectual property, CSR, etc. So limitations of NFC, again, theory question is slim mantra. Slim mantra is a short form. Subjective measurement, because it is not quantitative measurement. Lack of statistical reliability, improper measures, then management may not be so keen on taking care of those behavioral science. Next, marginal costing only key factor or limiting factor. So sales is always a limiting factor in a perfect competition economy. Apart from that, raw material may be limiting, labor hours, anything, entire cost sheet, what you can imagine, anything can be limiting factor. In that scenario, you have to first find out contribution per unit, then contribution per limiting factor, contribution divided by limiting factor. So based on that, you have to give a ranking and accordingly analyze the key factor available. Cost indifference point here. Next, various decisions in margin costing, export versus local decision. Basic principle is selling price should be above the marginal cost. Additional fixed cost is also called discretionary fixed cost, is always relevant for decision making, whereas already committed fixed cost is irrelevant. Differential cost approach is followed either for shutdown versus continue or the expand versus contract. Relevant cost andre what is relevant for decision making. Variable cost is one special point andre. It is always relevant in calculation, but it may not be relevant for decision making if it doesn't changes per unit. So whether I manufacture 1 lakh unit, whether I manufacture 100 lakh unit, variable cost is 200 per unit. Then it doesn't have an impact on decision. But while computing, while doing the relevant cost, it should be included, but it doesn't have an impact on the decision making. Fixed costs are relevant only if it is a discretionary. Opportunity cost is always relevant. So it will be somewhere a part of your case study. What are the costs which are relevant? What are the costs which are irrelevant? Glance model. Historical costs are waste. Then opportunity cost is always. Out of pocket is relevant. Differential cost is relevant. Wherever cash flow is involved is always. In costing, notional cost, rent of the own building, the salary property is also relevant.
Next, one traditional question they ask is about, I'm audible correctly? One question they can ask is about SAD costing. No doubt, intermediate level people would have thought SAD costing is tougher, but for me, it's always easy chapter. You should not miss it. And final missing is ridiculous because at least on 5 to 10 marks, you can RMC score SAD costing. All the formulae, reconciliation, missing figures. One question definite on it. Or simple SAD costing with relevant costing. SAD costing with the ABC. Okay. Questions when I was doing, no doubt I have not handled SCMP for last 1.5 years. But when I was handling one of the beautiful topic, okay, margin costing with relevant costing, margin costing with the what you call ABC, note because there's a high possibility of asking question on that. Standard costing without variance analysis is a waste exercise. So prima facie variance, for the purpose of variance, we can analyze the things under two RMRs, either cost variance or revenue variances. Cost variances are 3, material, labor, and overhead. And revenue variances are not 2. Variances are not 2. Revenue variances can be analyzed under 2 ways. Either material, labor, and overhead are subdivision. A plus B plus C is equal to total cost variance. The revenue variance, either you can talk from sales value angle or you can talk from the angle of margin or contribution. There are two different approaches. One of them, okay, should be done. Next, cost variance formula is standard cost of standard input for actual output, and actual cost of actual input for actual output. Revenue variance, instead of standard, use the word budgeted. Budgeted sales for budgeted quantity, actual quantity minus actual sales, that is the total revenue variance. Then cost variances, material, labor, overhead, same, total formula same. Material can be either because of price or because of volume. Price ಅಲ್ಲಿ within the bracket price, outer column quantity, volume ಅಲ್ಲಿ within the bracket quantity, outer column price ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, standard rate. Okay, and always you should remember, quantity is always in total, price is always per unit. Quantity is always in total price. So next, price variance ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಬಿಂದಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ you should either mix variance ಅಥವಾ material sub-usage variance formula by heart ಮಾಡಿ ಅಥವಾ alternatively yield variance. Labor ಅಲ್ಲಿ same formula, instead of units you can use the word hours. Variable overhead, we normally stop at total. However, if you have got hours data input given, then you can also go for expenditure and volume. Otherwise, you stop it. Fixed overhead variance is slightly different because per unit doesn't remain same. Per unit does not remain same. Fixed revenue variances, I said two alternative approach, two methods. So budgeted sales for budgeted quantity minus actual sales. Other again, price variance, volume variance. Price on the which is the bracket price, outer column quantity. Illi volume variance, which is the bracket quantity. Next, illi sales margin or contribution. Instead of price, you should consider sales margin or sales contribution. Fixed overhead variances. Standard fixed overhead is actually the same formula. Idu question in the assuming they ask question in the lift ಮಾಡಿದ್ರೆ budgeted minus actual. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇವರೇಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇವರೇಬಲ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್, BQ minus AQ into SR per unit. ಇಲ್ಲಿ SQ is missing. Deduct and add SQ. BQ minus SQ capacity variance. SQ minus AQ is efficiency variance. They are in the alphabetical order, C and E. ಇಲ್ಲಿ hours based ಅಂದ್ರೆ budgeted hours minus standard hours for actual output. Standard is always for actual output. ಇಲ್ಲಿ H ಅನ್ನು deduct and add ಮಾಡಿದ್ರೆ you get capacity and efficiency variances. All the cost variances are based on units produced. All the sales variances are based on units sold. Sales variance ಮತ್ತೆ cost variance interpretation opposite ಇರುತ್ತೆ. Sales, budgeted sales is more than the actual sales. That means budgeted minus actual positive ಬಂದ್ರೆ it is adverse variance. Standard cost is more than the actual cost. You have saved the cost. That means it is a favorable variance. Be careful with that interpretation. Extremely important CA final. These two variants by heart model. Market size variance and market share variance. Both outer column contribution per unit budgeted, like standard rate tara. Within the bracket volume, ಇಲ್ಲಿ market share percentage. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ market share is the next formula. ಅದರದ್ದು percentage outer column ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೋತ್
out of market size ಮತ್ತೆ share ಅಲ್ಲಿ both first budgeted contribution for it like standard size ಅಂದ್ರೆ within the bracket quantity share ಅಂದ್ರೆ within the bracket share percentage clear ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಇತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬದಲು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಬೈ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ you would estimate something, but suddenly start raining in December, November, December, ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. So something would have gone to toss. So you would have revised the estimate. Original estimate minus revised estimate, say due to climate changes, that is called planning variance. Operating variance are nothing but what you normally learnt in the top. So planning variance are not within your control. Climate cannot be controlled. Deemed, whereas operating variance are normally controllable. So idanna based on relevant cost ABC, the problems is there. Note code. Out of 4 exams, at least twice they would have asked a case study of questions on budgetary control. Okay, budget is again extremely important, even though it is a very easy, loose general topic, extremely important from the exam point of view. Budget is estimation, flexible budget for various capacity, feedback control. So I take a session, then you say, sir, class is good, class is bad, whatever you say, they're called feedback control. Feed forward is thinking about what Sudiksha wants. Okay, I accordingly prepare and come. They're called feed forward. Okay, one step ahead of it. Budget slack, very compulsorily asked analytical theory. Okay, so it is for a behavioral science. How do we give some cushion? That management is called a budget slacks. Beyond budgeting, it is a leadership philosophy where you have to think alternative, think beyond. Think beyond. Think better. So budgeting is one of the most important questions to be asked, and it also should be connected to KPI, key performance indicator ಬಗ್ಗೆ benchmarking strategy ಬಗ್ಗೆ discussion ಮಾಡಿಕೊಂಡು when you do the budget beyond, think beyond ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is called beyond budgeting. One more question once in 2 exams or once in 3 exams they ask. Transfer pricing, easy, almost a compulsory question every alternative examination. So transfer pricing is to fix the responsibility. It can be at cost, it can be at market price or negotiable price. At the cost madre, you will not be able to understand the efficiency. Market price or negotiable price, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಥರ efficiency ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Cost plus ಮಾಡಿದ್ರೆ, no doubt cost plus when you do it, you will be able to fix the responsibility, but there is one danger. Cost, the department which has incurred more cost will have more profitability. So inefficient department will have more profit. It is meaningless. That's why it is always better to keep a standard cost plus. You say, for this product, okay, my cost expert is 10 lakh. If cost is 10 lakh, okay, then go with 10 lakh. If the cost is more than 10 lakh, you should keep it at 10 lakh only. So it should be standard cost plus. So that should be the margin what you are expected to do it. Basic principle of transfer price. Yeah. Basic principle of transfer price is when there is the idle capacity available, transfer price is one department, another department. So it should cover at least variable cost, but a discretionary fixed cost. When there is no idle capacity, you should also cover opportunity cost because you are foregoing something, alva. Since you are foregoing something, you should cover the same. ABC, I have already told at the top. Okay, it is DMA technique. First divide ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ multiply. ಇಲ್ಲಿ 4 ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂನಿಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಬ್ಯಾಚ್ ಲೆವೆಲ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಲೆವೆಲ್. ಒನ್ ಮೋರ್ an important question to be asked for analytical theory is target costing. ಇದು ಒಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಮೊದಲು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಶರಣ್ಯ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗೇನೋ ಅನನ್ಯ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್, fixed what is the target selling price, Sandhya. Then what is the profit you want? Then what is the target cost? So your selling price is 100, profit you wanted is 20. So your target cost is 80. Compare the same with the actual cost, 2 RORs. If you got a cost of 90, find out why 10 extra. If you got a cost of 75, first check whether your target setting procedure is right. It is a common phenomenon even in standard. ಇದೆಲ್ಲ analytical theory ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ 5 rupees ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖುಷಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೂ ನೋಸ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಯು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್
can I further reduce it by using Keynes costing, value engineering, and value analysis? So maybe if you are my costing student, I would have told value engineering and anything related to modification. Engineering and anything related to modification. Value analysis and something like a value addition or non-value addition. Is Hyundai Santro car back suddenly two wiper it is meaningless. Frontal okay. The driver will be looking at rear view mirror everywhere. One saku. First they had two. And not that another wiper was not adding any value. They removed it. That's called value analysis. Modification is change. Always ether technical car example kodi. Okay. Where Swift Desire car. The length, particular length itto, excise duty law ittaga. Okay. So for this much length, excise duty, let us say 80,000 rupees. So it is marginally exceeding the previous slab. So what they did, if you see original Swift Desire car was like this. Then now if you look at the car, it has been like a kicked from the backside. Okay. So like maybe 0.2 inches they would reduce they have saved around 30,000 rupees or 40,000 rupees per car. That's called value engineering. Doing alteration, that's called value engineering. So whenever you want to reduce the cost, you should use value engineering, value analysis, etc. 5 yes anta. This Japanese technique. Anything costing ali bandre. So there are some 5 techniques. Okay, so yes related to target costing. So yes, Shetty sir Sudisha, Sharanya, Shetty sir, Sandhya, yes, essay there. Ananya Shetty, essay class. So the madam, don't write all these names. So these names have to be by hearted. You definitely don't by heart. Ugly killer in Japanese language. Next, strategic analysis of operating income. Again, it's an upgrade version in final. Okay. Not only cost, they are also looking at the analysis of the profit. So profitability can be analyzed either through ABC. So ABC andre ಏನು? So in your office also you would have seen some international top clients ಯಾರು ಮಾಡೋದು articles. Whereas 1,000 rupees ITR CS will be sitting and doing ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. So depending on how much value you get. So A analysis. Charge idama. Hello. I was wondering why I'm looking very dark. Dark ಅನ್ಸಿದ್ರೆ shock ಆಗುತ್ತಾ? Fact is different. But ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇದಿದೆ ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗ್ರೇಟ್. Yeah. I'm looking very bright myself at least. Idli. So ABC ಅಲ್ಲಿ we do the analysis of the customers. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರಬೇಕು. CPA is again ABC of the customers. A customer, B customer, etc. Customer profitability ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Strategic profitability ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 90% ಶೂರ್. ಓಕೆ. ಸೊ strategic profitability analysis ಅಲ್ಲಿ all the 3 are similar in nature. ABC analysis only for overheads. Sales minus farm cost ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ overheads ಅನ್ನ use DMA technique and identify. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ABC. Next, direct product profitability is only for retail business. Retail business is hundreds of thousands of products irutte. So is it profitable or not? Illi ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸೇಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದೆನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಸೇಲ್ಸ್. Second, everywhere it is different. Illi prime cost minus ಮಾಡಬೇಕು ABC ಅಲ್ಲಿ, because overhead is only for ABC is only for overheads. Illi COGS ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ variable cost ಮಾಡಬೇಕು, because it is more of a customer profit, more of a marginal costing statement. Okay. Ultimate objective of strategic profitability analysis is to optimize the profit to the entity. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Price recovery is like a price variance. Growth component is like a volume variance. Productivity is something extra. Efficiency analysis ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡು. Learning curve. By doing the job again and again, the time taken should be little lesser. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವೀಗ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 days ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೋದ್ರೆ 4 days ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ 2 days. ಈಗ ನಾವು 1.5 days ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು.
So the time taken for reading that is lesser, obviously. So learning curve ratio, average labor cost for first 2 n units, divided by average labor cost for first n units. ERP is a software system where all the departments are interconnected. Balance scorecard, okay, again an important analytical question, okay. So flop ICL anta, okay, flop ICL. IPL ಗಿಂತ ಮೊದಲು ICL ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಅದು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ BCCI techniques. So financial perspective, internal growth perspective, customer perspective, learning and growth perspective ಅಂತ. ಆ 4 perspective ಇಂದ you should analyze balance. There should be a proper balance of financial as well as non-financial factors. Theory of pricing, again a compulsory question, okay. So ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಹೈಫೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ, ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್, ಓಲಾ ಉಬರ್, ಲೋ ಪ್ರೈಸ್, ಫ್ರೀ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ದೆಮ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಗೇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬಂದಿತ್ತು, 80-20 rule. Wilfredo Pareto ಅನ್ನೋದು, he says 80% of the volume pricing will be, 80% volume may constitute 20% of the revenue, whereas 20% of the volume may constitute 80% of the revenue. Wipro group ಅಲ್ಲಿ volume wise software may be very less, but value wise more. Top management should spend time on that 20% volume contributing to 80% revenue. ಅದು ಹೌ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು, ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ABCDEFG ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಝೀರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಬಜೆಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. TQM 6 C's, ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 6 C's ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಓದೆ ಸುದೀಕ್ಷಾ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನರ್ಜಿ. When the students cooperate with commitment and culture, then the teachers are also able to customer focus with continuous improvement and control. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 2-3 ಸಲ ಹೇಳಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ 6 C's, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಲ್ಚರ್, ಇದೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಟರ್ಮ್, ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಗ್ರೋತ್, maturity, decline. Best example is cyber cafe. Maybe I don't know whether you people have seen it, maybe when you are in 3rd, 5th. Otherwise cyber cafes ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಲೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು cyber cafes, ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಯ್ತು. ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಬೈಲ್, ಅಥವಾ ಪೇಜರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಪೇಜರ್, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಹಂಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಗ್ರೋತ್, ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಈ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ when they manufacture the cars, so they do not have their own store for the storing the raw materials. Materials will be in the lorry. Half an hour, 1 hour before when they require it, lorry the directly to the production floor. It reduces so it will make almost nil storage cost. Carrying cost will become nil. Ordering cost will definitely be there. MRP, bill of material, what is required for, if I manufacture this watch, ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ವೈಪರ್ ತೆಗೆದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ಡಿಸೈನ್. Value chain analysis, so complete production till it reaches the customer. How do you plan the same, okay. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಗೆ. ಇನ್ಬೌಂಡ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಔಟ್ಬೌಂಡ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಟೀಮ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ 5-4-7 ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ CFA, ಓಕೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಅನಲೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ he has given some 5 principles, ಅದನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. Loss leader. I was actually talking to my intermediate friends ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್, ಓಕೆ. ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್, some of the items in the ground floor, grocery provision, throw a price ಕೊಡ್ತಾರೆ. Probably they are selling it at loss. Once you sell that product at lower price, ಅಥವಾ throw a price, customers will think that, oh, ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ is cheap ಅಂತ. First floor, second floor ಹೋದಾಗ some of the items are very costly compared to others. So
ಲಾಸ್ ಲೀಡರ್ UK ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದದು, where some of the items are sold at a so low a price so that other products can be pushed ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ is also called popular article. Okay, uniform costing, intermediate syllabus, same system everywhere. Computer aided manufacturing is you are using computer for manufacturing purpose by using CAM and CNC. Again, throughput accounting is extremely important. Okay, so throughput contribution, the formula sales minus material. It's like a value addition somewhere in the FR ಮೊದಲಿತ್ತು. Labor, direct labor ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, material ಇಂದ sales ವರೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, that is throughput contribution, and throughput accounting ratio is this formula which you have to by heart. Theory of constraints connected to throughput accounting. Okay, bottlenecks in the organization which hinders speedy production, like a key factor. Synchronized manufacturing answer. All the principal procedures which ensure that manufacturing happens smoothly without much tension. Business process re-engineering, okay, it is examining and making some changes to the day-to-day operation. Business process is business process only. Is it right? Like for example, CAS class used to happen offline. So thanks to unfortunate pandemic, we are re-engineering it. We did online. Okay, so the way the things have been changed. This is called business process re-engineering. Business environment theory. Okay, the PDCA cycle, plan PDCA cycle ಅಂದ್ರೆ plan, do, check, act cycle ಅಂತ. Business Excel model ಅಂದ್ರೆ how to improve the quality of the supply chain management. I think last exam alle ಬಂದಿದೆ 20 mark case study, May 23 November 22. One of them, first question 20 mark, supply chain management. Okay, today the way the materials etc are procured, okay, everything has changed. Earlier person has to go physically verify, ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡು ತಗೋ, ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೌ ಡು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಸಪ್ಲೈ, ಹೌ ಡು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ SCM. Lean system is an organized method of waste minimization. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಮ್ವೇರ್ 2 marks ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? Without waste management and minimization, without sacrificing the productivity. Just in time I said, JIT again case study ಬರ್ಬೋದು. JIT ಇದ್ದು prerequisite ಏನೋ, suddenly as and when production require raw material ಬೇಕಾದ್ರೆ variety of goods should be very less. ನಿಮ್ಗೆ 25 ಐಟಮ್ raw material ಬೇಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So good communication, total quality management, preventive maintenance. Tomorrow something goes wrong, we should be able to prevent it. Vendor should be absolutely reliable. He says I will deliver. Okay, demand should be reasonably stable. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೊಡೆಯೋದು. And defect free materials, production ಆಗ್ಬೇಕು. if you think the raw material ಇದೆಲ್ಲ important analytics of JIT. Total TPM, total productive maintenance. Okay, it is a maintenance program which involves newly defined concept for maintaining plants and equipment. Traditional system ಬದಲು, okay, we do it on a regular basis. So that is what is called, ಅದಕ್ಕೆ backlash accounting ಅಂತಿದೆ, where is when you wait until the manufactured products has been completed and then record all the related issuances. Fine. Kanban card, the visual signal which eases communication system ge what they use is called Kanban card. Theory of pricing and price sensitivity. Simple economics nimdo, higher the price, lower the demand. Lower the price, ಸ್ವಲ್ಪ price. So some products are price sensitive, some are not. Basic rice, wheat etc. our price ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. They are not price sensitive. Whereas mobile phones, Apple iPhone, so 1 lakh ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, suddenly they reduce by 10,000 rupees, everybody will go and buy. Required or not, secondary issue ಅಲ್ವಾ? Like you go to Big Bazaar, shopping mall ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾ X ಐಟಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು X ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅದರ್ ಐಟಮ್ 25 ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? So price sensitivity, unique value effect. If it got a special effect, you don't care about the price. Substitute awareness, you know this product has equal Samsung and Apple similar product is there, then you price is not highly sensitive. Difficult comparison, some of the products, Beetle car ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, a car is not comparable any other car. Okay, ಈಗ Swift Desire may be compared with Hyundai some other car, comparison ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then price sensitive ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Total expenditure effect, what is the impact by spending what I get and what is the end benefit. Formula by heart ಮಾಡಿ OEE. Okay, ಏನಿದೆ OEE ಅಂದ್ರೆ overall equipment efficiency, okay, is equal to APQ.
ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಂಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಂಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ PUC ಏನು y is equal to ax to the power b ಅಂತ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಥವಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ average time taken for 2n units divided by average labor cost for first n units. ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, A is equal to C into E. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ is equal to capacity ratio into efficiency ratio. ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ A is equal to C into E. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಮತ್ತೆ MC ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ OE OC MC ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ 2 mark 2 mark 4 mark ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಓವರ್ ಟೈಮ್. ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಏನು? ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ is something like your POCM formula, percentage of completion method. Cost till date divided by cost till date plus further cost. Processing time. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್? Yes. This is the jalak of your entire SCMP theory portion. So ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದವರು ಅಂತ. Okay, I was just doing the analysis of May 23 November 22 yesterday. So first of all, special thanks to Ananya Shetty, without knowing much about the second group of the new old scheme, but still she has helped us and in all aspects. Thank you, Ananya. Right. So May 23 supply chain ಬಂದಿದೆ. Chances are less that they will ask in November 22. So November 22 ಅಲ್ಲಿ strategy of the low cost control ಅದನ್ನೇ ಕುಯ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ದು ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ABC, ದೆನ್ ಇಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ CSF, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಆನ್ TQM ಅಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ABCD ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ABC ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ, ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಯರಿ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬಜೆಟ್, ಬಜೆಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಜೆಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅದಮ್ಮ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಬಜೆಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಥ್ರೂಪುಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ಸ್, TRFL, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು. BCAP, ಬಜೆಟ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓದೆ ದೀಕ್ಷಾ. Pattern May 23 and November 22 analysis. Question 1 and 3 for 20 marks. So Question highly expected is last exam. They are not pagal to keep changing the pattern and do something. ಈ ಸಲ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಡ್ರೋ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಬಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿ, 6th ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿ 4 ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬದಲು 6A 6B ಆರ್ 1 more ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್, ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡಲ್ವಾ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ 1 and 3 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಫೈನಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಸಿಲೆಕ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ 6th ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. 6th ಕ್ವಶನ್ 9 out of 10 times ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ 4 to 5 mark ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಳಾಗೋಯ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. 6th ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐದರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಥವಾ ಹೈ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಎಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಈಗ ABC ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಟೈಮ್ ಹುಚ್ಚಾರ್ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ABC ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 8 marks. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ವರ್ತ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐದರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಎಮಂಗ್ಸ್ ದ 2. ಈಗ 2A ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, 2B ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 3A ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 3B ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ.
You have to select in that A ಅಥವಾ B, which one can fetch more marks. ಅದರ ಮೇಲೆ ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. ಥಿಯರಿ ಇಫ್ ಯು ನೋ, ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಟ್. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ನೋ ಇಟ್, ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್, ಹೋದಮ್ಮ. Question 1 and 3 for 20. Question 4, internal choice for 5 marks. Case study, always case study. On 4-5 page, lengthier the question, easier the answer. Shorter the question, tougher the trickier the solution. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಂದಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐನೋ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಸ್. Question 6, mainly analytical theory. Question 4 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Easy and high scoring or repetitive. Theory of pricing, ABC, marginal costing, standard costing, budget theory, special order pricing and just in time. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಫುಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 40 to 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಟಾಪಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, conceptual knowledge of entire syllabus. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟನ್ನು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ಬೈ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ 1 hour, if you are able to improve your quality flow of your analytical theory, ಒಂದು 10-15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಪಾಪ ಕೆಲವರು May 24 ನಾವು ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಸುಬರ್ಣ, ಅನನ್ಯ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, various topics shall be interconnected in one question. Learn to interlink the topics. CA finally always interlink. Okay, SCMP. Next, theory important, 20 to 30 marks. Analytical theory with some practical sums on new topics. Case study question may be asked from study material or RTP MP. Normally they lift it from your ICA material, one of the ICA material. Okay, so idu now already ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಶಟ್ ಡೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಜ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂನಿಕ್. TQM 6 C's ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಥಿಯರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್, OE, ದೆನ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, IGMT, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಗ್ರೋತ್, ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್, ಫೀಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. So start with the question. If you have got a internal choice, ittala the 4th question, that may be easy question or the 6th question. First question, maybe if you have done the same case study work, otherwise first question should be answered, second or third. Don't straight away start with the end. End is risky again. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮದುವೆ ಆಗದ ಅದಲ್ಲ. Maybe 4th, 5th work, but last question definitely not a case study. Case study should happen last but one, preferably ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 3rd question is always better. Okay, because ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ out of 20, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಲೂ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3rd ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಿ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸಾಲ್ವ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, 3-4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೆಂದಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡಿ, ಈಗ ಕಲಿಯೋದು 2 ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಕಲಿಸಿ ಒಂದೇ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸಮ್ 10 to 20-30% ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ one question we bouncer I told now. With common sense and the marginal costing knowledge ಬರೀರಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ CA ಇಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಅನನ್ಯ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ಎಂಡಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಗೆ ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ICA ಫಾರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಇಯರ್ಸ್. ಈ ಸಲ ನಿನ್ನೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ದೇ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ SCMP ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವುದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3A 3B 2 ಲೈನ್ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಯು ಡೋಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, yeah, case study based question ge follow ICA approach to the extent possible. Okay, go through all the case studies, requires complete concept, entire syllabus interconnect irutte. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಬಿ ಲೇಸಿ ಫಾರ್ ಇಲಾಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪಾಪ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಏರಿಯಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇನ್ what you called case study are target, value analysis, pricing, OEMCE, life cycle. Pocket 16 out of 20, not 20 out of 20. Our question. This is 5 questions. Be the master of certain mathematical truth related topics like learning curve, log related, etc. All questions, at least of the last 4 exams, reverse out. The key to success is to focus on goals, not on the obstacles. Just to take you through the November 22 suggested answer. This is a lengthy question, okay? Of what? Not 1, 2, 3, illi, but it is easy question if you ask me. Yagota? Not much of maths, not much of ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದಲೇ ಬರೀಬಹುದು. 20 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 15 ಮಾರ್ಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಥಿಯರಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 100% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, 100% ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3rd ಅಥವಾ 4th ಎಂಡಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ ಸುದೀಶಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಫೀಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಸುದೀಕ್ಷಾ ವಾಂಟ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್, ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೀಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸುದೀಶಾ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಾನು. ರೈಟ್. ಸೊ ಫೀಡ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ನೋಡಿ, ಫೀಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಮಾರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 is price. Determine the price of a special order. Marginal costing, bro. Okay. And decision ಬಗ್ಗೆ 5 marks analytical question. Question number 10 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹೇಗೇನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕುಯ್ಯಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೀಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ November 22 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫೀಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರೋಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಾವ್. ಈ SCMP ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಲಿಟಲ್ ವರಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 is for 20 marks. ಇದು 20 marks ಇದು ರೀಸನಬ್ಲಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, EOQ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅದೇ ಜಿಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈವನ್ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ 10 to 15 marks ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್. ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಟ್ ಹೇಳುವಲ್ಲ ಈಗಲೇ. ಸೊ ದೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕುಯ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಕುಯ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರೀಸನಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಬಿಯಾಂಡ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಕೇಳವ್ರೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಟು ದ CEO. ಓಕೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 50% ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ 50-16 ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್. ಎಲ್ಲ ಇದು ಥಿಯರಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್. ಥಿಂಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಡೋದಲ್ಲ ಅದರದ್ದು. ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಥಿಂಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಂಗೆ. ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ದೇವರು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಂಡ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಮಾಡಿ 10 marks ಕ್ವಶನ್. 5th question. ಓದುವಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಥ್ರೂಪುಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಥ್ರೂಪುಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ LBM 5 steps to remove feedback bottleneck at ಕ್ರೌನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಡಿವಿಷನ್, ಅದು ಇದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ಅವನ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 COVID-19 ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೌ ಡು ಯು ಅನಲೈಸ್ ದ ಬಜೆಟ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ
might be repeated, we don't know. Okay, budgeted profit action, but general analysis ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. Also with variance analysis, standard costing, wherever we go, the network will follow on. Okay, budgeted profit, ಇದೊಂದು reconciliation ನಿಮ್ದು old question ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. Oh, I'm surprised. Budgeted profit, first volume ಅನ್ನು adjust ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Then it will profit and adjust ಮಾಡಬೇಕು. Then any cost variance, this should be the actual profit. Budgeted profit in the arriving at reconciliation statement ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎನಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೇಟ್, ಅಮೌಂಟ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ SCMP ಲೆಂದಿ ಪೇಪರ್, ಬಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಪುಷ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 90-95 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ 70+ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಎಂಟೈರ್ SCMP ಇನ್ 1 hour. ಬಟ್ ಆದ್ರು ಮತ್ತೆ 8 o'clock ಸೆಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಜಾಯಿನ್ ಲೇಟ್, ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 9 o'clock ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. SCMP ಈಸ್ ಎ 100%, ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆರಾಮ್ಸೆ 50 to 60. 100 ಐ ಕೆನಾಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್. FR ಅಲ್ಲೇ 100 ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. SCMP 80-90 ಗ್ರೇಟ್. 50-60 ಹೆಂಗೋ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ECR ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಗೆ ಎಷ್ಟು 86 ಎಷ್ಟೇ ಸಂಧ್ಯಾಕ 86 ಏನೋ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋರೆ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಶಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ majority ಫಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ECR ಅಲ್ವಾ? ECL is easy. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಟೇಕನ್ ಅದು ಬರೀ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ DT, okay, so most awaited paper. I'll come back. I think Saturday irutte. I'll come back. Maybe at 8:30 irutte. I may start at 8 or 8:30. I'll let you. Okay, right? So then IDT obviously. In 4 papers ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. Just go and enjoy. Jokes ಬೇಕಂದ್ರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. CFL ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೋಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ 1950 ಅಲ್ಲೇನೋ 50s ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು, 1989 ಅಲ್ಲೇನೋ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಇದಾರಂತ ಅದರೊಳಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇವನ್ ನಾವು ಇಡ್ದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಐಮ್ ಸೀರಿಯಸ್, ಜೋಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಮೈ ವೈಫ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಶಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಐ ಸೆಡ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಹರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಂತ. ಓದೇ ಸುದೀಕ್ಷಾ, ಮರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳು. Pick up the paper and fall in the dustbin. Both of you stand together separately. Why are you looking at the monkeys outside when I am inside? Will you hang the calendar or else I will hang myself? I have 2 daughters, both are girls. Give me a blue pen of any color. The principal is revolving in the corridor. All of you stand in a straight. Principal is revolving the corridor. ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದೇವ್ ಇನ್ ದ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. All of you stand in a straight circle. Open the window. Let the air force come in. ಅಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ just to relax your brain. ಪಾಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. When you and your boyfriend have only one jeans pant, ಇದು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ, ಅವನದು ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ, ಅವಳದು ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನ್ಯೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. At age 10, I want to be a pilot. At age 15, I want to be a scientist. Age 20, I want to be a CA. At 25, I want to be a kid again ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? Imagine being ಬೇಡ, ಇಟ್ಸ್ ಕೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಂಜಾಯ್. ಓಕೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ವಾಟ್ ಎವರ್, ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಕರ್ಮಣೆ ವಾದಿಕರಿಸ್ತೇನೆ. All the best to all of you. Keep rocking, keep enjoying. God bless you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. Padmavati.